Excuse me, where is the restroom? 打扰一下，洗手间在哪里 ？Excuse me 加 where is 加记忆点 ，Excuse me 是礼貌开头 ，where is 为位置。跟我读 Excuse me, where is the restroom? How can I get to the station? 去火车站或车站怎么走 ？How can I get to the 加地点 get to 表示到达。跟我读 How can I get to the station? Turn left 意思左转，这是别人给你指路时最常用的词。跟我读 Turn left, turn right 右转，对方要说右转就可以跟他说 Turn right。跟我读 Turn right, go straight 一直直走，不用拐弯，一直往前。跟我读 Go straight, it's on your left 在你左边，告诉对方目标的具体位置。On your right 是在你右边，跟我读 It's on your left。